वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और फ़लस्तीनी सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। Establishment of a viable, independent and contiguous state of Palestine on the basis of internationally agreed parameters, the pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital is the only sustainable guarantee for peace. Pakistan will continue its traditional support for the Palestinian cause in all forums. We also look forward to the international community's sincere efforts for sustainable peace in the Middle East. We would extend our support for all efforts in this regard. I am particularly pleased over our joint inauguration of the new Palestinian Embassy complex in Islamabad later today. This architecturally aesthetic project will indeed be a living symbol of our brotherly relationship and an expression of solidarity between our two countries. Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تشرفت اليوم بعقد جلسة مباحثات طيبة مع دولة نواز شريف رئيس الوزراء، وإنني أجدد الشكر الجزيل والتقدير الأخ العميق لدولته على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيناه في ربوع جمهورية تركستان الإسلامية العريقة بتاريخها وشعبها المشرق الوسيط. I have a great pleasure to hold discussions with you. I reaffirm my thanks for the hospitality and warm welcome which we have received in the land of Pakistan, which is famous for its hospitality and its historical. وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن شكري الجزيل لكم يا دولة رئيس الوزراء ولحكومتكم وشعبكم الشقيق على الدعم الذي قدمته باكستان لتمكين دولة فلسطين من إقامة مبان لسفارتها في مقرها الجديد في إسلام آباد، والتي سنفتتحها سويا مع أخي دولة رئيس الوزراء في وقت لاحق هذا الوقت. I would like to take this opportunity to thank Your Excellency PM and for the grants of Pakistan for the supports to us, our national and the government for the constituting our new embassy in its new building, and which we are opening later today with Your Excellency in the evening today. لقد اطلعت دولة الرئيس نواز شريف على آخر تطورات القضية الفلسطينية وعلى الظروف الصعبة والدقيقة التي يعيشها شعبنا في ظل الاحتلال الإسرائيلي البغيض وممارساته الوحشية ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وخاصة في القدس الشرقية عاصمة فلسطين. I have also informed Your Excellency the PM about the latest situation and the position and the cause of the different circumstances in which our nation is living and under the occupation of the Israeli and the barbarian which they are practicing against our nation and our children, and what they are doing against the national holy places and for especially the capital of the Dawlat al-Palestine, state of the Palestine. كما وحفظ دولته علما بآخر المستجدات والجهود المبذولة إقليميا ودوليا لاستهداف عملية سلام جاد ومثمرة، ولا سيما بعد صدور قرار مجلس الأمن 23/64 وكذلك البيان الصادر عن مؤتمر باريس الذي عقد في 15 الشهر الماضي، وتجديده على ضرورة إبقاء حل الدولتين حيا وأهمية العمل على جعله حقا. I also inform about the latest situation and the efforts internationally which are continuing to do the reinstate of the peace and in the occupied Kashmir, and especially after the issue of the Security Council Resolution 2334 and after the international summit for the peace declaration which held in Paris in 15 January 2007, and also I emphasize on this necessity of keeping alive the issue of the Palestine and importance of the working together through negotiation between both countries under the international supervision. كذلك اطلعت دولته على مخاطر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وكذلك الآثار المدمرة للأعمال
البريطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وأثرها على رؤية الدولتين. I also informed Your Excellency about the dangers of the moving of the American embassy to the Jerusalem and its effects and on the settlements activities which are going on, and also the implementation of the peace and prosperity for the both to solve the issues in the both countries in the region. For the making peace in the region. كذلك تحدثت مع دولتي حول العلاقات التاريخية التي تربط باكستان وفلسطين والدعم المتواصل الذي يصل للشعب الفلسطيني على كل المستويات بما في ذلك خريجي الجامعات بالآلاف منذ عقود طويلة إلى الآن. And also I informed my brother PM about the bilateral relation and the historical bilateral relation between Pakistan and Palestine, and which are very strengthened through over the time, and with the continued support from the Pakistan for our cause, and spiritual and financial support from Pakistan. And we are also not forget the thousands of the graduate students which got trainings in the Pakistani universities on the Pakistani prestigious professors, and what we also have to constitute a joint committee between the both countries for the prosperity and the peace for and the strengthen our bilateral relations. وتناولنا أيضا الأوضاع الإقليمية التي تمر بها المنطقة من صعوبات وأحداث رهيبة، وأكدنا على إدانتنا للإرهاب بكل أشكاله وصوره ومصادره. And also we discussed the situation in the region and what we are facing, the difficulties and the difficult situations due to the extremism and the terrorism. And of course we are also emphasize on the criticism of the terrorism in all its means, and for what it's we are continued our efforts for the peace and prosperity and for the constituting social infrastructures and living in peace and harmony together. شكرا خالد دولة الرئيس على حرارة الاستقبال في بلدكم الزوديان، ونتمنى لكم ولشعبكم الكريم دائما السعادة والهناء والتفوق. I would like to thank you again for your hospitality and the warm welcome, and continue, and also wishing you all the continue the health and prosperity for you and your country and development in the future. And thank you. Assalamu alaikum. वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और फ़लस्तीन के सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन से इसराइली आबादी के इनक़ला की हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीन का मसला हल करने में किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए हिमायत जारी रखेगा। इस मौके पर फ़लस्तीन के सदर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके दिली खुशी हुई। पाकिस्तान मेहमान नवाजी के लिए मारूफ है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ।